Comment elle connaît? Okay, entendez-nous, dit très bien. Okay, let's just keep it that way because Okay, now we can yeah. hear. I think as long as Okay. everyone can hear, there is a bit of a sound again. But bouillant toujours là, oui, c'est go. Bouillant toujours là. Okay. Non, ça veut dire que Mais nous tendons. Nous tendons. So, si nous kembe caméra pour pas souquer, et puis là, ça pour nous ouais, nous sur écran là bon. Ah bon, ok. Est-ce que toujours dans des bouillards là? Oh, it's perfect. Bon, Yeah, it's good. I don't hear the noise. On kembe is yeah. Okay. Ok. Okay. Yeah, we'll get started. Yeah, sorry about the delay's not that bad. So, hi everyone. My name is Harielle Atana-Lindor. I am on the Fashion MA1 at the Royal College of Arts. And I'd like to thank everyone for joining this conversation with Serge and Rony. I'm super excited to be moderating this conversation with some brilliant artists. This is my first live conversation. This is my first moderation of a conversation. So I'm very, very excited. I'm gonna go through kind of just a background on what this collaboration is, as well as kind of some background on both Rony and Serge, so people kind of have an understanding before we actually go into the question and answers. We may have time for questions at the end, but just because of the time it will take to kind of translate everything and that back and forth, we might not be able to. But if anyone does have questions after this conversation, you are completely free to email me, message me. I can speak to Natalie and get back to you. Yeah, okay. So over the last 4 months, I've had the absolute pleasure and privilege of working with Rony Jacques and Serge Jolimeau. I reached out to Natalie Trancred, who is translating for us here, I would say in the middle of December, and with her help, I proposed what some would kind of say was an ambitious art piece to both of the artists. Both are metal artisans that are based in Haiti, who have, to me, refined and advanced the Haitian tradition of recycling unused oil drums into beautiful art pieces. So I was determined to work with them in any capacity. My current work, Who Killed Haiti, explores the Haitian paramilitary force, the Tontomacoute, which was founded by Francois Papadoc Duvalier. This body of work investigates the uniform and its use as a tool to change identity, as well as being a tool to uphold power. Together, we are creating this large coffin lid. The coffin's initial inspiration comes from the photograph by Alex Webb, 1987 Memorial for Victims of Army Violence. After viewing this image, I began to think further of my exploration of the uniform in relation to the Tontomacoute. I began to think of the coffin as kind of a uniform of death, the coffin as a universal vessel that is used to hold and protect our loved ones as after they have passed away. Rony and Serge have been creating this piece to go alongside the rest of my collection, based on my research and development, as well as their own craftsmanship and storytelling talent. The final piece will be shown at the Royal College of Arts Exposition, which is the first week of July this upcoming summer. I would like to thank both artists for not only their contributions to my work and my practice, but their contributions to the past and future landscapes of art. I want to give the biggest thank you to Natalie Tancred. She's here today translating, who put me into contact with the artist in the first place. She's been helping me speak with the artists, as well as delivering the funds that have been raised for this piece of work.
She has my utmost gratitude. And then lastly, I would like to thank anyone who has donated to the Artist Fund, who has bought a t-shirt. Collaboration kind of allows for this exchange of knowledge and craftsmanship. It allows for me to better engage not only with my own work, but with the work of those that I greatly admire. So I don't think artists can be great without collaboration. So your support has allowed this collaboration to succeed. Also, just a final thank you to some of my tutors who have kind of also helped me navigate this project. Zoe Broach, Harris Elliott, Tristan Weber, and Louis Alderson. They've been a big help in kind of like reassuring me that this project was doable. So just some background on metal art and the kind of practice and landscape of metal art in Haiti. So Haitian metal art is this incredibly unique hallmark of Haitian culture. It was pioneered in the 1950s by Georges Luteau, who began creating metal crosses to honor the deceased. Eventually, he began creating more elaborate work, which often depicted imagery inspired by voodoo, nature, and other aspects of Haitian culture. The metal used in these works are made from discarded oil drums, as Haiti is one of the largest importers of refined petroleum. These pieces of art, I think, are a testament to the resourcefulness of Haitians and their ability to create beauty in the mundane. A few brilliant other artists within this landscape include Marat Pierre, Gabriel Bienem, and Jean Sylvestre. So before we start with questions, I just want to give background on both Serge and Rony. So Serge was born in 1952. He is considered, not just by me, this is a very global understanding, that he is one of probably the most celebrated contemporary metal sculptors of the 20th and 21st century. Jolimeau's stylization is complex, it's groundbreaking, it's often inspired by spirituality and the richness of Haitian culture. In 2009, he was selected along several other artists for the Clinton Global Citizens Award. His work has been exhibited internationally since the 80s in cities such as Madrid, Berlin, and Milwaukee. Some of his public collections can be found in the Brooklyn Museum, the Fig Art Museum, and the Spencer Museum of Art. So thank you so much, Serge, for being here. I really, really appreciate it. Rony, another highly respected artist who currently lives and works in Croix des Boquettes, Haiti. He was born and raised in Noël, a village known for its exquisite metal art. He is part of the 4th generation of metal artists within this movement. One of his mentors actually being Serge Jolimeau. In his own words, "I've represented my country as an artist on the local and international stage," which I fully agree with. He has been a mentor to over a dozen young craftsmen who have now become small business owners and all run workshops independently. He continues to represent Haiti on a global scale, and he continues to carve out spaces for Haitian artists in European and African art scenes, which is why we're here today. This collaboration is not just about the physical piece, which is this coffin lid, but it's about giving space to artists who deserve the recognition. And I think Serge and Rony deserve so much recognition. I think a lot of people forget just how influential Haiti has been in terms of radical thought, in terms of ideas of revolution. There are so many artists in Haiti or of Haitian descent who I believe are really changing the industries that they lie within. The late painter Hervé Telemaque, Gabriel Bienem, Macomi, Kate Trinata, the list goes on. This collaboration kind of highlights the importance of building our own landscapes and connecting with communities within the diaspora, because I don't think we can really rely on the spaces that were built by colonialism to do this for us. So with further ado, it's time to get into questions. All of us are really excited about this collaboration, and it's been really beautiful finally seeing it come to life. So yeah. Natalie, I'll just ask the question, and then if you want to, and we'll just do like a back and forth. Okay.
So the late Earth Telemaque once stated that we don't rely on techniques to live, we rely on experiences. Both Ronnie and Ronnie and Serge, what experience or single moment led you to begin metal art, and who helped you kind of achieve this? Thank you, Ariel. Serge avec Rony, moi pour faire traduction question, on a répondre et puis moi m'a traduit encore, OK? So comme nous t'ai déjà une question, la première question que demandé pour Serge et Rony, nous chaque répondre séparément, c'est qui ça qui fait que nous dans travail ça, qui ça qui te fait nous rentrer là-dedans et puis qui est-ce qui aide nous. On commence avec Serge. En quelle réponse tu j'écoute pour me faire traduction pour le carré temps fini. Oui, rapide. Bon, moi-même, ça qui t'a intéressé, moi, rentrer dans le dossier faire découper, c'est que moi, j'étais l'école André Lyoto. André Lyoto, c'est des petits Georges Lyoto. Georges Lyoto, c'est le monde qui a commencé avec le mouvement faire découper. Et chose de porté pour moi, côté 3 disciples de Georges Lyoto, ils étaient venus habiter dans le village artistique de Noailles, qui pas de gain dans le village artistique de Noailles, mais ils étaient venus habiter dans la zone là. Et chaque fois que moi j'étais en petite vacances à l'école, que j'étais toujours rejoindre M. Saro, et puis un jour, pendant que j'étais tout seul à travailler, parce que j'étais fini bon dessin, m'a fait découpage, et puis c'est comme ça dont j'ai gagné curateur du musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre, qui était en visite dans le Croix des Bouquets, et puis qu'il était jeune m'a travaillé. Mais je t'ai aller visiter bassin général, mais on te fait juste un coup de visite, monsieur était bon moins, on prend une carte de visite li, côté que m'était capable de rejoindre dans sa date, nous était jugé que moi-même j'étais déjà à fond bail sérieux. Que ou sorte de qui est ce monde, vous comprenez, qui était aidé dans le mouvement ça, c'était 3 frères Lugis. 3 frères Lugis, c'était Janvier Lugis, Cérizé Lugis et Joseph Lugis. Merci, Sergo. So Serge is saying that he was mentored by the son of George Lyoto, Andre Lyoto, and as a young boy, while he was in school, the first 3 students of Lyoto happened to move to the area where he was living in Croix-des-Bouquets. So he took upon himself to learn from them, and one summer, he ended up being recognized by one of those leaders and entered the school and was able to start his professional training at Centre d'Art. So Serge actually went to school. Once he learned from them, he went to school to further his techniques and learn better trades. Merci. Rony et vous-même, qui ça qui te font entrer dans le métier et qui est-ce qui aide vous? Tout est capable de la caméra pour voir le visage parce que nous pas voir. On te vire, ok. There you go. Moi-même, j'ai plus de chance que M. Sao parce que M. Sao était là avant que la prenne naissance. Mais moi-même, le né que je tourne dans la zone là, je toujours ni mon lacaille moi qui c'est le grand frère moi qui c'est Jean-Aubert Jacques, je toujours l'atelier Serge, atelier Gabriel Bien-Aimé, atelier les frères Ballan, ça veut dire je suis né dans la zone, né dans le métier, je grandi là-dedans. Mais mon qui aidé moi c'était le grand frère moi et puis exemple moi jusqu'à présent c'est Jolimeau. C'est chance que je gagné moi-même moi né me joindre métier à être établi dans la zone là. So Rony feels very lucky to have been born basically in this mix. By the time he was born, Rony nous entendait bouillir encore bataille. Mais nous pas entendre. The noise is kind of back, so it's going to be hard. Okay, bon là, perfect. So Rony was saying that he was born in Croix-des-Bouquets, and by the time he grew up, those guys were already established. So he had the perfect opportunity to learn from the masters. And one of his brothers, Jean-Aubert Jacques, is also a well-known artist in the metal art.
he's learned from him, and mostly Serge, who's sitting right next to him today, is one of his mentors. So he was well taught, and now he's a master himself. I think that's really nice to kind of see how much you can tell that the community has kind of passed down those traditions, because I think it's really important to keep those just like craftsmanship alive. Li di yo kontan wè kolaborasyon nou men paske se ansyen jenerasyon avèk nouvel jenerasyon an, yon ap ede lot, so li vreman kontan wè sa. Oui, c'est une raison qui fait que avec l'âge moins par rapport avec l'âge première et deuxième génération, déjà fait partie quatrième génération pendant ce temps que et nous presque sur 10 générations. Moi, je suis dans la quatrième. Là. Yeah. Bon, pour moi-même, c'est toujours un plaisir pour me travailler avec génération qui vient après. Je prié grand-mère moi pour me faire vivre en pile année encore, pour me capable disponible pour génération future. They're both really grateful to have the opportunity to work with the younger generation. And Serge just said that he's hoping to be there for many more years so he can keep on passing the tradition to the younger ones. Thank you so much. I guess moving forward kind of with what you've just said, what do you think were your, or both of you guys, what were kind of your initial thoughts about this collaboration when I first approached the both of you? I know it was it has been quite a short amount of time. It's been about 4 months. And I know it was kind of sudden. It was like around Christmas. And I kind of just came to you guys and said, like, I want to build this coffin. Can you guys help me? Without really knowing each other. So Sergo, li mande ki sote vreman panse lèl te aproche nou pou l'mande nou eske nou ta reme kolabore avel pou fè pièce sa. De fèt ko pat konen ki eske liye, ki sote panse le mrelo pou mdou, men gon dam ki alon ki se trava avon. Bon, moi-même, c'est un monde qui te gagne toujours en pile chance pour me rencontrer ou prendre avec de bonnes personnes. C'est dont ça a bon Dieu bon moi. C'est que pour commencer que je rencontré avec Nathalie, que je pas pensé au Lambedo que sous parcours moi que je rencontré avec lui. Et puis comme moi dis que nous sommes un monde qui gagne donc pour me rencontrer avec bon monde. Et puis bon Dieu, on va voyer mademoiselle là sous parcours moi. So he said God has blessed him throughout his life and sent good people his way. So when you called, he was absolutely happy to hear from you and given this opportunity, but it was not surprised because all along God has always placed good people in his life. Oh, that's the cutest thing. Et ou même Rony, sortez penser le mrelo pour nous dire que Harielle t'est intéressé à travailler avec vous. Bon, premièrement, aussitôt que ou qu'on est dans le fonctionnement Nathalie, Jean-Serge se dit en tant que bonne personne, il pas mettre au courant si lui-même n'est pas déjà sûr que mon a une grande vision, que il a une bonne idée, que il veut développer meilleure collaboration. Immédiatement, ouais, Nathalie met au courant, c'est parce que lui-même il a fait une première étude pour le connaître que l'idée est bon, que son monde que n'a pas travailler avec, parce que dans l'habitude de travailler nous, c'est pas ni premier ni dernier monde que n'a rencontré qui bon, mais expérience par Nathalie dans étudier monde qui a une bonne vision et ni ancien collaborateur nous ni nouveau et jusqu'à présent Nathalie dépassé. Ça c'est première confiance que me gagne. Et puis là que me viens apprendre que son monde qui est d'origine haïtienne, me dit ah bon. Et il n'est pas facile pour joindre d'origine haïtienne, qui a une bonne vision, ça, mais là, joindre les compétents, il faut profiter. Oh, this is so nice. He said that based on their relationship with me, we've been working for a while together, that he was already assured that if I brought someone to them, that person was a good person, and that I already had vetted them
to be sure that this could be a fruitful collaboration. And secondly, when he heard that you had Haitian background, then that was like the icing on the cake. Like he was so excited to work with someone young as you who was interested in their work. So it just worked out. Yeah, I think a lot of my peers and friends, as I've spoken to them about this work, like I hope they both understand kind of the like importance of their work. I've been so excited, even just the videos and photos, just for people that are on the live. The piece is still currently in Haiti. It is not being made in London. It was a priority to me to, if I was gonna make this piece, that it would be made in Haiti by people who live there and that grew up there and knew the country. So yeah, showing people that this work has like actually, you know, being made and it's successful has been really exciting, not just for me, but like for everyone, I think within my circle. Like we're all like very, very excited to be able to see this piece in person. And yeah, again, like thank you guys very much. Ton gros bagay pou li que n'a travaillé avec lui et il était vraiment vle pour pièce la fête en Haïti par artisans haïtiens pour qu'a montrer tout le monde mais qui ça qu'a fait en Haïti. So lui même avec tout le monde qui dans collabore dans projet ça, il est vraiment excité pour voir qui ça qu'a fait dans le milieu et métal découpé et puis n'attend pour nous et pièce finale. Bon, oui, prise finale là pas porter résultat parce que nous fait ça déjà. Nous fait ça souvent. Sure that the final piece will be amazing. Don't you worry. Oh, I'm not worried whatsoever. Et je pensais que nous continuer de penser toujours pour reprendre la pièce que nous avons pour nous réaliser, hein, parce que nous gagnons déjà, on a besoin d'une troisième dimension qui est déjà disponible, que nous allons mettre sous pièce. Et c'est ça, au point que nous avons relé, au point finish là. Bien que nous gagnons matière première que nous allons mettre sous lit, au point pour rendre durable, mais aussitôt que nous finissons, nous allons mettre troisième dimension en sous lit, que vous allez déjà gagner une idée, on a besoin qui est fait au point dans show que mademoiselle là pral ou prendre exposer pièce ça nous déjà senti effet pièce ça pral faire sur monde. Well, they're ready to do a 3D finishing on the piece, so everyone will be really amazed. So just wait and see what's coming. Yeah, very excited. Bon question. Bon pose une question. Ouais. Et c'est vrai que yo toujours dit l'âge amène la raison, mais on très jeune monde comme ça. Est-ce que c'est parce que le bon monde qui fait le gain toute qualité imagination ça? Côté le joindre yo. They have a question for you, Harielle. They want to know, you're so young, where are you getting all this creativity from? Honestly, I think a lot of again, like I talk a lot about like community and like building spaces. Yeah, I think a lot of the work that I've done, like none of my ideas fully come from me. A lot of it is me speaking about my ideas with friends, with family, with just other artists, and kind of allowing for like a engagement of the work where it's almost like a tennis game where we kind of just we each are giving each other something without really expecting anything from the other person. Yeah, I'm very close with my family. So this project specifically was me kind of wanting to connect more with my identity. My mother is Haitian, but she did not unfortunately get to really grow up there. She left when she was about 4 or 5. So yeah, it's almost the need to like reconnect
with my background. And I think a lot of it is just that like Haitian, I'm also Cameroonian, like those cultures are just so, they just like flourish. There's so much within both of those cultures that there's no way that I wouldn't be able to find inspiration from both of them. There are just so many great artists that come out of both of the countries that have just continued to fuel my ideas. So that was a long answer, but yeah. So, il dit que il vraiment fait projet ça parce que il voulait reconnecter avec et racines haïtiennes. Maman c'est haïtien, mais maman quitté Haïti il a 4 ans. Ça veut dire que maman pas vraiment qu'on en pile de pays. So, pour lui-même, c'est une opportunité pour lui apprendre de culture haïtienne et puis il travaille en pile avec la communauté. Il est très proche de famille. Très proche de l'autre artiste avec Zami. So, ils collaborent ensemble, ils baillent l'autre idée et puis ils viennent avec projet ça. So, you want to go with the next question? Voilà avec Yeah. question parce que nous sommes sur 9h30. So I really kind of wanted to know, or I guess have a better understanding of where your influence comes from. Like, what would you say, or what or who would you say are your main influences within your work, kind of outside of the project that we're doing together? So, Serge, qui est-ce qui inspire le plus notre travail? Qui côté t'a dit inspiration ça a sorti? Est-ce que son monde, est-ce que c'est environnement, c'est qui ça? Eh bien, moi-même que je suis capable de dire que mon travail, inspiration, vient de tout reprendre ça que quotidiennement que je vis en Haïti. Par exemple, même le que on vaudouisant, même toujours, on reprend prendre le soin pour m'assister à des cérémonies de vaudou. Et nous sommes un monde qui régulier toute l'église et nous sommes un monde qui s'amie la nature. En gros, que je suis capable de dire que l'inspiration de la vie de tout ça, on reprend que quotidiennement, on reprend que moi-même, m'a côtoyé. So his inspiration really comes from his daily life. Of course, there's the voodoo aspect from the Haitian roots, but he's also a churchgoer and he's a friend of the nature. So he has all those elements mixed in his work, and everyday life in Haiti, definitely that is reflected in his work. Et Rony ou même, qui soit a dit qui bon plus inspiration dans le travail? Bon, originairement, que majorité artiste toujours inspiré de tout ça qui est autour de lui-même. Tout ça qu'il a, tout ça qu'il attendait, et en image, en parole, en geste, on fait. Et des fois, on a une inspiration. Des fois, ça qu'on arrive dans le sommeil ou dans le rêve ou tout ça qu'on a vivre à l'ordinaire, ni son qu'attendre, ni son qu'à et c'est ou toujours une inspiration là-dedans. Mais moi-même, naturellement, je suis plus inspiré sur la nature parce que moi-même, à devient pile, moi-même, pied bois, moi-même, en plein air, l'autre côté, et ou kawé terre, ou kawé de l'eau, ou kawé ciel, ou kawé pied bois, et puis, genre de côté ça. C'est Caraïbes là. On dit Caraïbes, genre la plaine en dehors. Je suis plus inspiré de côté ça. So for Rony, the inspiration comes from nature. He's a lover of nature. He loves trees. He loves the water. He loves the open sky. Basically, the Caribbean islands is his inspiration. Whether it's the people, it's the nature around us. It's whatever's happening, and he takes inspiration from all those elements, and that is reflected in his work. His favorite part is the tree of life, and I just happen to have a small piece of his, which is, I'll show you guys this. Yes, man. This is a piece from Rony. This is called the tree of life, and as you can see, they have the birds throughout the piece. That's one of his most famous pieces in different
sizes. So I just wanted to bring that to show you guys what it is. When they talk about tree of life, that's what they mean. So we've kind of mentioned before about how both Serge and Rony are kind of a part of this movement. I kind of wanted to ask them if they really kind of see themselves as a piece in a very large art movement, and could they describe kind of this movement or landscape that they think that they lie within in terms of their like practice and their art. So, li pense que nous tous les deux dans un gros mouvement artistique en Haïti, et il carrément connaît qui côté nous est tête nous dans le mouvement ça. Est-ce que nous avons parler sur ça? C'est go. Bon, moi-même personnellement, côté moi tête moi, c'est que c'est un monde qui est toujours prêt pour me collaborer avec l'autre artiste que m'a prêté présent si bon Dieu reprend bon moins capacité pour continuer reprendre travail avec eux parce que c'est un rare monde qui était dans activité ça qui était choisi Haïti. C'est que tout collaborateur mieux tout est laissé Haïti. Moi-même te dis non tout pas qu'à laisser Haïti, faut gagner monde qui rete pour la mettre dolan que pour canaliser, n'est-ce pas, ou reprendre monde qui vient. Voilà. Ça veut dire que pour m'ta bien ou reprendre et rentrer bien ou reprendre répondre avec question, c'est que côté que me place tête moi comme un monde qui là qui toujours disponible qui prêt encore pour aider jeunes Capvinio. So he said that for him, as long as God gives him strength and gives him life, he will be around to help everyone. He enjoys collaborating with other artists, and out of, I would say, the majority of the guys who started this movement, he was one of the few that stayed in Haiti because it was important for him to stay and transmit this art to collaborate with others and mentor the younger ones. Bon, c'est presque même explication parce que l'on get une capacité à avancer côté que ou ne la donne ou gagne dans originalité ou livignon don. Don c'est pas bagay qu'on ka kembe, même l'on forcer ou pas kembe, ou pas capable partager parce que livignon engagement, livignon devoir parce que même gens moi-même m'né dans métier, mon paquet de monde qui te gen tant devant que m ka joindre là-dedans pour me suivre. C'est même genre à niveau que m'y a chargé mon cap suivre moi tout. Même Jean Serge te dit que lycée premier dans catégorie par la petit mais catégorie pas nan tout, c'est un monde qui choisit Haïti tout. Et gen des questions même l'autre a posé yon nan nou dans catégorie n'importe liya, il pas dire pour ça choisir Haïti. Tout simplement il décider. Ce sont bagaille qu'on est avec ou grandi avec et seule solution pour sentir à l'aise c'est partager ou pas capable partager et mon cap suivre. Faut que yo vienne mettre tout, faut que yo vienne capacité tout, yo gen l'autre monde qui va le suivre. Il vient en engagement. It's a duty for him to stay in Haiti and share that gift, because it is a gift that he's been given, to share it with the others. And just as Serge was his mentor, he is the mentor to younger artists. And for him, it's with pride that he's home and sharing that gift and really helping the others continue in the movement. And once you have this type of gift, you cannot keep it to yourself. You have to share it with others. I think that's very beautiful. I think the main thing that we kind of all share within our practices is the importance of kind of community and like building these stories, but also
the importance of sharing them, not just creating them. Let me think. Oh, okay. So this kind of movement of metal art, or the process of recycling oil drums, is over 60 years old. How have you guys seen the movement change in recent years? So, mouvement métal découpé là depuis à peu près 60 ans. Li mande qui ça nous ouais dans quelques années qui sont passées yo. Qui changement nous ouais dans mouvement. Donc pour 5 dernières années yo, bagay yo changé ou bien non, qui ça nous remarqué? 3 dernières années. Bon, dans 3 dernières années, yo, que gon remarque qui flagrant, c'est que jeune monsieur yo, yo gagné touche pas yo que yo porté dans travail là. Nos mêmes seniors yo, que nous toujours on a besoin à créer ou prendre des bagailles très forts, mais ça que je remarqué que me voulais que me pas voulais, c'est que monsieur yo même que yo gagné ça, yo relé on série de type fantaisie, on série de design que yo mettez dans travail yo, et design ça yo on a besoin li mettez yo gaieté, n'est-ce pas, dans travail là, c'est que moi même me rendre compte en pile fois on a besoin, bien que dessin yo c'est dessin très artistique que yo, mais on prend mettre un petit bémol dans design jeune monsieur yo. Me songe que m'étais habillé à Ritz, que m'étais dans une exposition, m'étais voyagé ensemble avec un autre jeune artiste qui est le Libernier Joseph, côté que nous t'a performé, nous t'ai un pile monde qui t'a suivi ça n'a fait, que yo dit que on prend le travail que n'a fait, on prend c'est broder, n'a broder métal là. Yo les broderie sur fer. Wow. Okay. So that was amazing. He said that within the last few years, the younger generation has brought a new touch to the work. They recently traveled with a younger metal artist, Libernier Joseph, and when people were watching them work, they said it was just as if they were embroidering on the metal. So embroidery on metal, which is the most amazing compliment because it reflects the exquisite work and how much details goes into the work that they do. So for him, it's a pleasure to see the younger generation bring a more joyous touch to the work, and that's what has been happening over the last few years for him. Qui sont ouais dans mouvement qui change dans dernière année. Bon, et comparativement avec avant m'te fait, l'homme fait avec Kounia, ou qu'on est d'ordinairement dans tout ça qui a évolué, ou toujours qu'on a besoin entre 5 à 10 ans pour qu'à ouais grand changement yo. Mais génération future qui venir avec ça qui est en présent yo tellement performant dans rendre produit à décoratif parce qu'on est son domaine qui décoratif et utilitaire, yo tellement rendre décoratif, c'est comme si compétition que nous t'a supposé dans 5 à 10 ans pour nous joindre en évolution. On a dit c'est pour bagay qui tend 1 an. C'est de temps en temps où on bagay qui nouveau, même ou même tout y a suivre pour y avoir une master ou même tout ou a suivre en design parce que bon paquet petit mouvement, paquet petit dessin, paquet petit détail que yo même yo inventé ou même tout obligé mettre dans produit pour là, qu'on a obligé un mariage de sac là à sac fait venir parce que ou connaît des fois bagay la li vendable, li utilitaire, li unique parce que ou est comme si ou toujours une possibilité pour entrer dans une compétition n'importe côté ou aller ou toujours faire nos bagages pour satisfaire n'importe monde n'importe goût qu'elle gagne tellement que nous évoluons.
So usually it takes 5 to 10 years to see big changes, but in the metal art environment, they are seeing the changes much quicker. So it's on a yearly basis, something else is coming up through the designs. The younger generation has um, created so many new touches, so many new details that even they, as the seniors, they are being inspired by the work of the younger ones. And they have to work to keep up with technology, basically, because they inspire each other now. Yes, they are the mentors, but they also becoming students of the younger generation. So it's just an amazing uh, process where the younger generation is learning from them, but they too are watching what's developing with the younger artists, so they can keep up with it, and they are incorporating those details into their own work. Would you guys like to kind of go into further detail about the actual process of kind of taking down those oil drums and then actually making them into the pieces? Okay. I'm just gonna let them know we have 10 minutes left because Okay. it's like 9:50. So nous avons à peu près 10 minutes qui restent. Littéralement pour nous expliquer un petit genre processus côté nous sortir dans drum nan et puis pour nous arriver dans pièce finale. Bon, c'est un processus. C'est un processus. Si on peut expliquer, il est long, mais on peut suivre, et puis il n'est pas long parce que le fait dans une journée. Parce que premier, ça qui est l'essentiel là, c'est récupérer matière première là, parce qu'il y a plusieurs façons de récupérer. Parce que c'est des bidons qui transportent divers types de produits. Le ça, ou même, ou qu'à récupérer dans n'importe quel magasin, dépôt ou bien gros industriels. Là, vous finissez avec produit et puis bidon en vide. Là, ça, ou même acheter. Ou découper li, ou retirer ni 5 en l'air, ni 5 en bas, ou brûler li, parce que brûlage là important en pile. Il te non seulement un produit en donne. Des fois, c'est produit toxique, des fois, c'est produit séché, et puis il y a un couleur différent. Il y a un drum noir, il y a un rouge, il y a un bleu, c'est son doux coq sous lui. Ou même si vous pouvez utiliser la craie avec crayon, ou obligé de brûler, et puis là, ça, tol là, il vient tol original. Là, ça retire ni produit qui était en dedans, ni couleur qui met sous lui, ou vient tol là. C'est là, travail, première étape là, commencer, l'on préparer matière première, il vient tol. So the first step is to get the oil drums, right? So they buy it from local vendors at the market, depending on wherever they source it. And then the first step is to burn it to remove all the materials that have been added, whether it's paint, because some of those drums are painted red, blue, a different color, and also to remove whatever was inside the drum. So sometimes it's oil, sometimes it's soap, sometimes it's something else. So once they have it in their workshop, there's an area, an open air area, where they cut down the oil drum and burn it with banana leaf to sort of, it's a cleansing process. And then it comes back to the original state of the metal. That's when they start working on it. Ok, après nous fin boule le kounya, qui ça nous fait? Bon, l'on fin boule li, là où était reste étape parce que préparation matière première là, il comptait parmi une dans étape c'est étape première là. Après ça, on est environ 11 à 12 étapes pour que le métal la passe, pour le vin by où les pièces, où les produits, sont qu'à installer, sont qu'à présenter. Parce qu'il faut qu'on fait dessin, faut qu'on découpe, l'on fin découper, il faut qu'on décolle pour essayer et puis ça cap rete, ça cap perdu. Ou pour mettre des détails sur lui, l'on fin mettre des détails, faut bomber, l'on fin bomber, faut sabler, faut vernir. Des fois c'est en couleur, des fois c'est naturel, des fois c'est mat. Et puis là, il faut limer, là on passe dessous les pour que son produit qui fini, qui lisse. Et puis il faut qu'on vernir, l'on fin fait tout ça honnête.
Et puis là où, pour atteindre entre 10e et 11e étape, soit la prend couleur anormale, soit la prend couleur normale. Vous comprenez là où déjà arrivé dans 11e, 12e étape, et puis pièce là, elle est finie, elle est prêt pour le vendre, elle est prêt pour le transporter, elle est prêt pour l'installer. Mais c'est un processus qui est long. Les on suivre. Par exemple, si vous avez une démonstration, ou pas faire le journée. Parce que chaque étape, là, on a lié. Chaque étape, c'est un monde qui fait. Mais par exemple, si vous avez un show, ou bien on va le représenter et produire dans l'autre pays ou dans l'autre activité, ou pas faire le journée. Parce que c'est 12 à 13 étapes que le gagne avant que ou les pièces finies. So from the oil drum, the raw material, till the finished piece, it's about 13 steps. So it's a pretty long process. And it doesn't take a day. It could take several days because there are several hands involved in it. So once they prep the material, then they have the design that needs to be applied on the metal itself. And they use either pencil or chalk to draw it. Then it's cut out, and the piece is then sanded down. They add the details, and then if it needs to be varnished, they place a varnish coat on it. If it needs to be painted in a different color, that is also done, and then it's set out to dry to make sure that it sets in. So again, it's 12 to 13 steps, and they want to be sure at the end that, you know, when you put your hand through it, that it's sanded down properly, so to avoid any type of accident. Again, if they are doing a live demonstration, it's kind of hard to do it in one setting because there are so many steps involved, but that gives you guys an idea of what is done. Some people are specialized only in cutting the metal piece, others are just painting the metal piece, and some can do the entire process. But the way I've seen it done in Puerto Rico, because I've visited both of their workshops, is it goes from one hand to the next. So several people are involved in the production of the piece. Sorry. Do you have an idea of how many people have kind of gone through, or have kind of gone through that process with the coffin piece? So the time me connaît qui quantité monde qui travaille sous pièce pal là. À part de nous deux, qui l'autre monde que nous mettons là-dedans? Et jusqu'à présent, dans le dessin, nous sommes obligés de dépêcher un artiste pour le sortir, quoi, des bouquets pour le venir nous. Nous sommes obligés de dépêcher Pierre-Michel qu'on connaît, qui était venu faire découpage, il mettait détails, il fait bombage là. Et puis, demain, nous avons un rendez-vous avec l'autre technicien qui vient faire supplémentaire, ça y est, les reliefs, parce que là, on partit sous du là-dedans. Et puis, nous avons deux autres personnes encore qui viennent faire finish là, qui sorti quoi des bouquins qui viennent faire finish là. Ça veut dire, en total, 6 à 7 personnes, et jusqu'à présent, qui fini, qui travaillent sur une seule pièce. So it's going to be a total of 7 people who have worked on your piece, because yes, they have designed it, but then someone else cut it out. Someone will be adding the details. They will have a tech to do the welding, because there's some welding involved in it. And then the final details with the finishing, there are 2 others who will be joining them. So again, it's a process that involves several hands. So once you see that final piece, it's sort of a community involvement. Yeah, I think that's really, really nice. I think we are running out of time. Yeah, we've got 4 minutes left. I don't think we have time for questions, unfortunately. But again, if anyone has a question about Rony or Serge or my work as well, you are free to email me or message me on my either of my Instagrams. Again, I want to thank you guys so much for joining. Thank you, Serge and Rony. Thank you, Natalie, for being here. It means a lot to me. Like, this piece, this is probably one of the most important pieces. I mean, I know I'm
quite young, like I'm only 24, but I would say this is definitely one of the most important pieces of my, I guess, artistic practice. So it means the world to me that you guys have been able to kind of collaborate and make a piece that kind of represents so many ideas and so many communities, as well as the diaspora. So, le time remercier nous pour peut-être nous prendre petit temps ça pour nous venir parler avec moun yo. Et lui-même, lui son jeune artiste, il a seulement 24 ans, mais pour lui-même, il pense que pièces ça c'est pièces qui plus importantes dans la carrière artistique jusqu'à présent. So, merci en pile pour collaboration nous et il est vraiment content que nous ayons accepté faire ça avec lui et pour nous là nous avons 2 minutes qui étaient. So, nous chaque 30 secondes pour nous faire un bagage pour pensée finale. 30 secondes. En gros, qui te me dit, c'est vraiment un plaisir pour nous te rencontrer mademoiselle dans ce parcours. Non. Son l'autre expérience que nous faisons encore. This was really a pleasure to meet you, Harielle, and work with you. This was just unbelievable. So thank you so much. Bon, et moi-même, m'a dit que merci à tout le monde qui fait live là. Merci spécialement avec Harielle, parce que c'est lui-même qui vient avec l'idée et nous développer l'ensemble à travers Nathalie et m'espérer que pas trop longtemps, parce que aussitôt que pièce l'arrivée, événement il pourra commencer, que nous gagnons pile long, on pile large conversation, comme ça, en façon pour plusieurs autres monde qui poser questions et ouvrir. On pile large conversation. Okay, well, he wants to thank everyone who's joined us today for this live. And also thank you, Harielle, for giving him this opportunity to work with you. Once the piece reaches London, he would appreciate if we could have another live where people can actually ask questions and we can see where this takes us. So thank you, everyone. That's a great idea. Thank you guys, everyone. Thank you for coming. Merci tout. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.